Recently, Elon Musk company SpaceX launched the world's most powerful rocket, Falcon Heavy, from the Kennedy Space Center in Florida। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक पावरफुल रॉकेट को लॉन्च करवाया फाल्कन हैवी, जिसका नाम है कहाँ से, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। Recently, DRDO conducted the third successful test fire of the Agni Prime ballistic missile from APJ Abdul Kalam Island of the Odisha coast। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल को कंडक्ट करवाया था सक्सेसफुली, कहाँ से, उड़ीसा का अब्दुल कलाम आइलैंड से। On November 5-7, ISRO in collaboration with the Ministry of Science and Technology will organize the first conference of successfully test fire of the Agni Prime ballistic missile from Abul Kalam Island of the Odisha हो गया। On November 5-7, ISRO in collaboration with the Ministry of Science and Technology will organize the first conference on Akash Tatwa in Dehradun। इसरो ने कोलैबोरेशन किसके साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, कहाँ पर करा है, देहरादून में आकाश तत्वा, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्वा। गरुड़ा सेवेंथ द एक्सरसाइज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जो जोधपुर किसके साथ हो रहा है, गरुड़ा जो होता है इंडिया फ्रांस के साथ होता है, एयरफोर्स कंडक्ट किया, इंडिया के एयरफोर्स और फ्रांस के एयरफोर्स ने। द फर्स्ट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया तंजानिया मोजाम्बिक। फर्स्ट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किसके बीच, इंडिया तंजानिया मोजाम्बिक। और इसमें इंडिया का नेवी किसने कौन सा पार्टिसिपेट किया, इंडिया नेवी शिप आईएनएस तरकस। तंजान ट्राइलेटरल में तरकस कौन कौन, इंडिया तंजानिया मोजाम्बिक, और इंडिया की तरफ से शिप का नाम है आईएनएस तरकस। अक्टूबर 2022। The Indian Air Force has inducted the first batch of indigenously developed light combat helicopter (LCH) प्रचंड। इंडियन एयरफोर्स ने इंडिजिनियस डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डेवलप किया, उसका नाम है प्रचंड। ड्रैगनफ्लाई रोटोक्राफ्ट will be launched by NASA in the year 2027 to study Saturn largest satellite Titan। ड्रैगन रोटोक्राफ्ट नासा लॉन्च करेगा, जो उसका काम क्या होगा, सैटर्न का जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन, उसके बारे में स्टडी करेगा। ये कब लॉन्च करेगा, 2027 में। चाइना रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप कॉफू वन टू स्टडी सन। और चाइना ने फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप कॉफू को लॉन्च किया। वो किसने लॉन्च किया, जो सन का स्टडी करेगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द परम कमरूप अपर कंप्यूटर एट आईआईटी गुवाहाटी। द्रौपदी मुर्मू ने, प्रेसिडेंट ने परम सुपर कंप्यूटर है इनॉग्रेट किया, कहाँ पे, आईआईटी गुवाहाटी में। The third test of Agni Prime by DRDO was carried out in October 2022 of the Odisha coast। Agni Prime by DRDO was carried out in October 2022 of the Odisha coast। टेस्ला कंपनी के सीईओ है एलन मस्क अनवील्ड किया प्रोटोटाइप ऑफ द ऑप्टिमस रोबोट। ऑप्टिमस रोबोट एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी के सीईओ है, और इसका ही स्पेस एक्स है जो फाल्कन हैवी, जो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। Maritime exercise IBSA March 7 between the navies of India, Brazil and South Africa was held in South Africa, in which Indian naval ship Turkish participated। एक मेरीटाइम एक्सरसाइज तो हुआ था किसके, इंडिया तंजानिया मोजाम्बिक, वो नेवी के बीच था, ट्राइलेटर था, इसमें भी आईएनएस तरकस, ये भी है ट्राइलेटरल ही है मेरीटाइम, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, इसमें आईएनएस तरकस ही पार्टिसिपेट किया। For the first time, the abundance of sodium on the moon was mapped by the X-ray spectrometer class. Clerked in ISRO on 23rd October launched 36 satellites of UK goals। अभ्यास द कोस्ट गार्ड इंडिया अमेरिका के कोस्ट अभ्यास। A wild Arctic wolf was successfully cloned for the first time in world by Beijing।
based. नासा प्रिजर्वेंस कॉल द मार्स ऑक्सीजन्स। इंडियन नेवी कमीशन आईएनएस अजय को कमीशन कर दिया 32 साल के बाद आया है आईएनएस अजय। यूएई हैज अनाउंस्ड द लॉन्च फर्स्ट लूनर रोवर नेम्ड राशिद। UAE, UAE Rashid. The 2nd September whereby Prime Minister Narendra Modi commissioned India's first indigenous aircraft INS Vikrant. Recently, China successfully tested fire fully solar power unmanned aircraft Qming-6. Indian Navy launched the third warship target under Project 17A Mumbai. Gagan Strike Indian Army Indian Air Force Parvat Prahar Indian Army organized the exercise altitude of 40,000 feet in Ladakh, Kakadu, whereby multinational naval exercise in Australia. India INS Satpura अगस्त 2022 में. Recently, South Korea launched its first lunar mission, Danori, Cape Canaveral Space Force Base in Florida. Recently, ISRO has launched the first 3D virtual space. IIT Hyderabad research from uh, Institute LV Prasad Eye Institute and Center for Cellular and Molecular Biology, IIT Hyderabad. IIT Hyderabad. LV Prasad. India's first observatory will be set up in Uttarakhand. First observatory will set up and ये क्या करेगा monitor activity in space. It will also play an important role in monitoring space debris. A team of 5 women officers of the Indian Navy complete its first maritime surveillance missions. ISRO launched the smallest rocket named SSLV Azadi. Azadi ISRO launched SSLV Azadi Sat. July 2020. Defense Minister Rajnath Singh launched the fourth warship INS Dungri built under Project 17A in Kolkata. एक और 17A था क्या था 17A ये तो दिख ही नहीं रहा. Defense Minister Rajnath Singh launched the fourth warship INS Dungri built under Project 17A in Kolkata. It is manufactured by Garden Rich Shipbuilders Limited. ISRO Chairman S. Somnath inaugurated the Human Space Flight Expo at the Nehru Planetarium, Bengaluru. Human Space Flight Expo at the Nehru Planetarium, Bengaluru. Prime Minister Narendra Modi launched the first space drone Varuna. Space drone Varuna. On July 16, Defense Minister Rajnath Singh decommissioned INS Sindh Raj from the Indian Navy after 35 years of service. Decommission कर दिया INS सिंधुराज को INS अजय को भी. Recently, ISRO run Satish Dhawan Space Center. ISRO run mobile exhibitions named Space on Wheels in Tripura. Drug Controller General of India has approved India's first vaccine, Cervac, built to fight cervical cancer. 19-year-old Janvi Dangote, resident of Andhra Pradesh, has become the youngest analog astronaut training center. Janvi Dangote, youngest analog astronaut center, Andhra Pradesh की है. India's first indigenous aircraft carrier NS Vikrant will be inducted into the Navy on the occasion of Amrit Mahotsav of Independence August 15 August 2022. The fourth test was recently completed. It has been constructed by Cochin Shipyard Limited. INS विक्रांत को कोची शिपयार्ड कंस्ट्रक्ट कर रहा है और इसको इंडक्ट किया जाएगा किया गया 15 2022 को. The Union Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, inaugurated India's first autonomous navigation facility, Vihan, at IIT Hyderabad. IIT Hyderabad. The Indian Navy inducted the first advanced light helicopter Indian Naval Air Squadron 24 and research from the Indian Institute of Science have developed an analog cheapest named Aryabhat 1. Recently, Iran launched the indigenous-made solid-fuel rocket Juljanah.
Iran launched its engineered solid fuel rocket Juljana Iran के है. New Space Limited New Space India Limited launched the communication satellite GSAT built by ISRO. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लॉन्च किया GSAT-24 जो इसरो ने बनाया था. Recently, South Korea successfully launched Nuri, a space rocket. Nuri, South Korea. Nuri. Recently, the Capstone, a spacecraft launched by NASA to orbit the moon. Capstone NASA का है. Asia largest and India first liquid mirror telescope was installed on the hill in Uttarakhand. Asia largest and India first liquid mirror telescope was installed on the hill in Uttarakhand. NATO member countries and the armies of Finland and Sweden conduct a naval exercise. Baltops, NATO member. The US space engine NASA will launch the Devonic mission in the year of 2029 to study the planet Venus. Union Minister Narendra Singh Tomar launched India's first COVID-19 vaccine, Anacovax, developed by animals. It was developed by Haryana-based ICRNRC. Ax-Khan Quest 2020 multinational military exercise was organized in Mongolia, in which Indian Army contingent also participate. China plan to set up solar power plant in space, get electricity for this solar power plant in space. Largest geological map of the moon has been released by Chinese scientists. Largest geological map of the moon, Chinese. मई में मई 2022. From May 1 to 27 May, Defense Europe 2020 and Swift Response War exercise organized by NATO countries. Defense Europe and Swift Response NATO member. Defense Minister Rajnath Singh launched two warships INS Surat, INS Udaigiri at the Manjgha on Dock shipyard in Mumbai. Skyroot Aerospace Private Limited successfully test fired Clam 100 rocket to a third stage of the Vikram 1 rocket. Skyroot Skyroot Aerospace Private Limited. Skyroot. Bango Sagar Maneuver. India and Bangladesh Navy first phase at Port Mongla. Bangladesh 24th and 25 May. Second phase in Bombay Bay of Bengal. Garden Rich Shipbuilders and Engineers in association with N Team Shipbuilding launched the Indian Naval Ship and Director INS Director. Garden Rich Shipbuilder INS Director. Indian Navy decommissioned गोदावरी क्लास गिल्ड मिसाइल शिप INS गोमती को डिकमीशन कर दिया गया मुंबई आफ्टर 34 साल के बाद. The state of the art supercomputer from Porul was inaugurated and NIT Trichinopoli under the Nation of Supercomputing Mission. Recently, Chinese scientists have planned closed-way habitable explanted survey chase to search for habitable planets like Earth outside the solar system. The Pram Anant supercomputer is dedicated to nation IIT Gandhinagar. Pram Anantpur supercomputer was dedicated to IIT Gandhinagar under phase 2 of the National Supercomputing Mission. Recently, scientists from the University of Florida in the US achieved the feat of germinating seed in soil brought from the moon for the first time. April 2022. Recently, China successfully launched a new satellite Zhongjing-60. Zhongjing-60, China. China successfully launched the new Earth observatory satellite Gufun 303 Mars 4C rocket. Gufun 303. Indian Army and DRDO successfully test fired Pinaka Mk1 rocket system from Pokhran, Rajasthan. Pinaka Mk1 rocket system from Pokhara, Rajasthan. DRDO. Indian Army और DRDO successfully test fired का Pinaka Mk1 rocket system from Pokhara, Rajasthan. Indian Coast Guard induct Dhruv Advanced Light Helicopter Mark 300 Mark 3 manufactured by HAL. Indian Coast Guard inducted Dhruv Advanced Light Helicopter Mark 3. इसको मैन्युफैक्चर किसने किया? HAL ने. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड.
The Indian Navy was inaugurated the sixth and last Scorpion-class submarine Vegseer built on the PRO Jax. Russia has test-fired the world's most powerful intercontinental nuclear-capable ballistic missile RS-20 Smart. RS-20 Smart ये रसिया का है. It is capable of attacking from the one continent to the another in any corner of the world. Oh my God. रसिया ने एक ऐसा मिसाइल बनाया एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर सकता है. उसका उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? RS-28 स्मार्ट. RS-28 सरमाट. सरमाट स्मार्ट नहीं है, सरमाट है. Indigo has become the first airline in Asia to use the indigenous navigation system Gagan. Has been has become the third country in the world after the USA and Japan to have own navigation system. और इंडिगो फर्स्ट एयरलाइन है जो गगन को नेविगेशन को यूज किया है. द इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्टेड कोस्ट गार्ड शिप ऊर्जा प्रवाह नेवी ऑफ भरूच गुजरात. ऊर्जा प्रवाह इंडियन कोस्ट गार्ड भरूच गुजरात. Recently, Indian successfully test fired anti-tank guided missile Helena of world advanced such tank weapons developed by DRDO in Pokhran, Rajasthan. Recently, Indian astronomers in collaboration with French astronomers have discovered a new galaxy named Ultraviolet Imaging Telescope. The first private astronaut mission Axiom Missions 1 or X1 will be launched by NASA to International Space Station. Israel successfully test-fired the world's first energy-based laser missile defense system Iron Beam. Israel Iron Beam laser missile defense system Iron Beam Israel. Indian startup Pixel in collaboration with SpaceX successfully launched its first full-fledged commercial satellite शकुंतला. इंडियन स्टार्टअप पिक्सल ने किसके साथ कोलैबोरेशन? स्पेस एक्स जो एलन मस्क का है उसने एक इंडिजीनियस फुल फ्लैग कॉमर्शियल सैटेलाइट शकुंतला